La nuit au Timothy Caldwell vingt monde etate plus glacial qu'un ni elle attendait pour si début de printemps, comme si la saison elle-même hésitait à s'installer. La petite ville de Greyfield, perdue dans le Massachusetts, reposait sous un voile de brume fine, les rues étroites enveloppées de silence, les maisons penchées semblant s'y serrer les uns contre les autres pour s'y protéger d'une menace invisible. Dans Ellen de C.S. demeures éclairée par un seul chandelle tremblotant derrière un vitrificherie, la douleur et la mort s'y mêlant. Sa mère, haletante, s'y vidait de son sang, son visage pâlissant, s'y suppers s'épropellant comme de cendres au vent. Autre d'elle, les sages femmes priant à voix basse, leurs mains tremblantes luttant contre un fatalite qu'elles surveillant déjà sali. Quand la femme rendit son dernier souffle, Illinois n'y fut pas suivi du cri attended de la vie nouvelle. À la place, un silence lourd, presque hostile, s'abattit sur la chambre, comme si le nouveau ennemi avait choisi de taire ses propres arrivées dans le soliva, petit corps couvert de sang et de ténèbres, ses grands ouverts bien avant l'habitude de nourrissons. Les sages femmes le fixant, troubles par si regard trop attentif, trop fixe, sans l'errance confuse d'un enfant. Ses lèvres bougerant, mais aucun son en sortit. La plus âgée de femmes murmurait un tel enfant était marque, que l'absence du premier cri était l'absence même d'innocence. Elle dit que de téléphones êtres s'y nourrissant du silence comme les autres du lait, les adorant le monde vers pour le consumer de l'intérieur. Ses mots résonnant comme une condamnation, mais aucun n'ose contredire, tant lui-même semblait plier autour de l'enfant, exigeant leur soumission. Le père de Timothy n'y le vit que le lendemain. Le duel avait déjà creusé de ombres profondes dans son visage. Il contempla si fils muets, pousse de tourner le regard, comme si silence passait plus lourd encore que le circuit de sa femme. Dès l'origine, Timothy troubla les habitants. Les bébés sans senses pleurent, réclamèrent, hurlèrent leur fragilité. Timothy n'y le fit jamais. Il grandissait, mais remit sa bouche laissée de chaper un son. Et quand cela arrivait, c'était plate, sans chla ni modulation. Les enfants élevataient, non tuil leur fit du mal, mais parce tuil les observait trop longtemps, comme s'ils disséquaient leurs visages et retenaient leurs pères. Les mères serrant leurs petits en murmurant de prières lorsqu'ils passaient. Pourtant, nul n'y l'accusait d'ouvertement. Greyfield était une ville où l'on préférait entrer le mal sous le silence, persuade que si que n'était pas nommé n'y grandirait pas, mais le mal, une fois semé, pousse de lui-même. Timothy trouvait réconfort là où d'autres détournaient les yeux. Il passait de heures près de la tombe de sa mère. Ses petites mains posées sur la terre froide, scrutant le ciel vide comme s'il attendait une réponse infaudaces. Les animaux réagissant à sa présence, les chiens gémissant et tirant sur leurs laisses, les chats croquant avant de disparaître. Les corbeaux tournant audaces du tout de Caldwell mais jamais n'y sy posant. Timothy, lui, esquissait alors un fermi de sourire. Pas un sourire de joie, mais celle d'une reconnaissance in time, comme s'il sentait enfin chez lui dans si malaise qu'il provoquait en grandissant, son silence devint une force. Dans la salle de classe, les rires s'éteignaient lorsqu'il entrait. Les autres enfants parlaient moins, les mots s'accroquaient à leurs lèvres pousse mourant avant de franchir leur bouche. Ses professeurs le décrivaient comme obéissant, irréprochable, incapable de la moindre transgression. Il apprenait vite, trop vite, mais s'attachait davantage aux schémas d'anatomie qu'aux textes saints. Ses restant fixes longtemps sur les cours dessins dans les manuels, comme si la chair humaine n'était pour lui un mécanisme fragile à démentir. Il n'y voyait pas la vie comme secret mais comme un énigme à résoudre. Piece par pièce la ville n'y sut jamais nommer son étranger parce qu'il portrait son silence comme une innocence. Il n'y frappait pas, n'y volait pas, n'y blasphémait pas. Pourtant, derrière ces masques,
lo es assombrisate. Son père hesitate remery, et la maison comptate d'autres enfants. Timothy les observate comme un collectionneur observe de insectes sous verre. Quand ses demi-frères riant, Illinois penchait la tête, comme pour étudier la mécanique de leur joie. Mais son visage, lui, restait fige. Il n'était pas incapable de comprendre les émotions. Il les contemplate seulement comme on observe une langue étrangère qu'on n'y cherche pas à parler. Bien de années plus tard, Greyfield dirate que tout avait été visible dès le début. Il se souviendrait que nul chant n'avait jamais trouvé écho dans la maison Caldwell, que ses dessins d'enfants représentant de maisons sans fenêtres, de forêts sans oiseaux, de rivières sans poissons. Ils murmuraient que son silence avait été une sorte de pacte, un refus de rejoindre el humanite dans ses illusions fragiles de sécurité. Mais dans ses premières années, ils préférant se dire que l'enfant n'était plus étrange. Ils se persuadant que le silence n'était pas dangereux. Ils se berquant de ses mensonges même lorsque le silence s'étendait déjà, comme le gel ringe lentement la moelle de os. Ainsi se termina le premier chapitre de l'existence de Timothy Caldwell, non pas dans les éclats d'un dos brillant, mais dans l'installation sur d'une perque personne innocente nommer. Le silence que marqua sa naissance devint le silence de Greyfield elle-même, un silence que avait les sons, que patientate, aussi tenace que l'atom, attendant d'être pleinement compris. Car le silence, un foine, n'y meurt jamais. Il persiste, Illinois croit, et il se souvient. Les années passeront, et Timothy Caldwell grandit avec la lenteur tranquille du lierre que grimpe sans relâche sur la pierre. À l'âge les autres enfants se bousculaient dans la cour de l'école, lui demeurait en retraite, calme, presque statufié. Ses professeurs l'admirant, toujours poli, attentif, discipline. En vantait ses propriétés impeccable, ses cahiers sans taches, son écriture fine et régulière que ressemblait plus à celle d'un adulte que celle d'un garçon. Lorsqu'on l'interrogeait, il répondait d'une voix douce et posée, surprenant de clarté pour son âge, mais que n'y vibrait jamais d'émotion. Certains enseignants disaient qu'il était un modèle de concentration, un enfant facile, un élève que n'y donnait jamais de soucis. Les mères du voisinage citaient son nom en exemple, demandant à leurs enfants pourquoi ils n'y pouvaient pas être, ils aussi, plus semblables à Timothy. Son calme paraissait être une vertu, et son silence un gage d'intelligence. Mais derrière cette admiration se glissait une inquiétude sourde que personne n'osait formuler. Son regard passait. Il écoutait sans détourner les yeux sans ciller, comme si chaque émotion prononce en sa présence s'imprimait dans sa mémoire pour y rester à jamais. Les enfants, eux, ressentaient instinctivement le malaise. Ils tentaient parfois de jouer avec lui, mais leurs rires s'éteignaient toujours en sa compagnie, comme si son silence absorbait la légèreté de leurs jeux. Il n'avait jamais besoin de dire non. Son sourire léger suffisait, si sourire que paraissait poli mais que n'y portrait pas la chaleur d'une véritable joie. Et pourtant, nul n'y pouvait l'accuser de froideur au lieu de kraut. Et de tout, Illinois restait si garçon courtois, attentif, que aidait à porter les livres de l'institutrice au lieu à ramasser les objets tombés d'un bureau. Sa façade était parfaite, aussi lisse que le verre. C'est dans la solitude de bois, loin de regards, que Timothy se déployait. Vraiment. Les forêts que ceinturent Greyfield, craintes par les enfants pour leurs ombres épaisses, étaient pour lui un sanctuaire. Là, Illinois trouvait l'espace d'un monde que lui appartenait. Il empruntait de petits couteaux subtilices dans l'atelier de son père, lames modestes mais bien assez assuries pour mordre l'écorce de arbres. Peu à peu, un langage secret se traça dans le bois, cercles entrelacés, spirals interrompus, lignes droites brisées en angles étranges. Ces symboles n'avaient aucun sens pour que les découvrait par hasard, mais ils se répétaient avec trop de rigueur pour être de simples gribouillages.
Timothy les caresse du bout de doits après les avoir graves, pousse call la son oral contre l'arbre comme pour écouter en réponse venue de entrailles de la terre. Ses lèvres se plissent parfois, presque en prière. À travers ces signes, Illinois bâtissait un ordre invisible dont lui seul détenait la cieli. Peu à peu, la nature elle-même semble ressentir son passage. Des animaux disparaissent. Un poul quitte son peleur sans laisser de plume. Un chat est venu, comme veille par la nuit. Un lapin apavis échappa à ses cages pour n'y jamais reparaître. On accuse les renards, les rapaces, les prédateurs ordinaires de la campagne. Personne n'y pense à Timothy, que rentrait de l'école avec ses chaussures propres et ses mains bien lavies. Pourtant, dans le secret de bois, Illinois menait d'expériences froides et minutieuses. Les petits corps, une fois saisissent, étaient vides de leur voix. Il n'y les mutilait pas dans la rage ni dans la crowd puérile. Il les manipulait avec une patience chirurgicale, découpant, observant, disposant parfois les restes sous ses symboles, comme de France que seul le silence pouvait reculer. Ensuite, Illinois effaçait les traces, recouvrait la terre, levait l'ombre de ses doigts dans le ruisseau. Rain, dans son apparence, n'y trahissait les gestes accomplis. Il était méthodique, presque rituel, était toujours d'une propriété irréprochable. À la maison, son masque restait intact. Sa belle-mère le décrivait comme un enfant idéal. Elle lui assez douceur, assez serviabilité, son absence de colère. Elle vantait assez manière de mettre la table sans qu'on le lui demande, de veiller sur ses demi-frères et sur sans jamais hausser le ton. Elle disait que ses respirant la sérénité, et ses lèvres s'étiraient dans un sourire que se voulait tendre, mais un frisson venait toujours troubler. Car malgré ses paroles, elle n'y cherchait jamais à rester seule avec lui. Il y avait dans ses présences un pression comme un poids sur ses poitrines, un malaise elle n'y pouvait expliquer mais elle ressentait jusqu'aux XOS. Pourtant, qu'aurait dos accuser un enfant si poli d'abréter quelque chose de plus sombre? La politesse devient une armure que la société chérit, et Timothy la portrait mieux que quiconque. Au fil de saisons, les bois exemplarent de ses marques. Les arbres formaient une cartographie secrète, un réseau d'inscriptions que se répandaient entre elles comme de chapitres d'un livre écrit pour personne. Timothy en connaissait chaque signe, chaque emplacement. Il parcourait ses sentiers comme un prêtre veille sur son auto, touchant chaque gravure avec une révérence glaciale. Pour lui, le silence n'était pas un vide mais un matière à sculpter. Chaque cri étouffe d'animal, chaque souffle interrompu venait nourrir cette cathédrale invisible dont il croyait être l'architecte. Sa curiosité en avait rien de l'émerveillement enfantin, elle ressemblait à un foi. Le corps n'était pas un merveille secret, mais un mécanisme à démentir. Le monde vivant n'était pas un mystère à contempler, mais un puzzle à résoudre et à réduire au silence. Et pourtant, à Greyfield, les longes continuaient. Timothy entrait dans l'adolescence sous un pli d'éloges. En 17 de lui Chuil était destiné à une brillante carrière. Chuil surpassait déjà les garçons de son âge par ses maîtrises et ses sagesse. Ses enseignants souriant en le voyant, confiance de tenir entre leurs mains la preuve qu'un enfant pouvait grandir sans files. Aucun d'eux n'avait remarqué les fines cicatrices que abritent ses palmes, les ongles parfois marqués d'ombres brunes qu'il s'empressait de laver. Aucun n'y songet aux forts voisins, graves de signes obscurs, comme si un autre langue s'écrivait dans le bois à l'insu de tout. Il les voyant seulement le visage lisse, le regard calme, l'illusion rassurante d'une perfection muette. Car le danger du silence n'est pas seulement son absence de son, c'est la façon dont il endort ce que l'entourant, les convaincant qu'il n'y a rien à écouter. Et dans le silence de Timothy Caldwell, Greyfield avait déjà cessé d'entendre. Lorsque Timothy Caldwell entered dans l'adolescence, son silence, déjà devenu un second pôle,
trouve un nouveau écho dans les livres tuiles de Couvrate. Dans la petite bibliothèque de Greyfield, Illinois s'intéresse moins aux recettes pure aux romans édifiants aux ouvrages abandons dans les recoins poussiéreux, traits médicoques du siècle passé, manuels d'anatomie illustres de gravures anciennes, recettes de dissections et d'opérations menées à une époque où la science tâtonnait encore dans la chair humaine. Il feuilletait cs volumes avec une intensité glacée. Les arrives aux planches détailant les os, les veins, les poumons, comme d'autres enfants s'émerveillant devant des images d'animaux exotiques. Chaque schema semblait parler directement à lui, non comme une curiosité théorique, mais comme une invitation pratique. Le corps devenait pour lui un territoire, non de douleur ou de sécur, mais de structure et de secrets à dévoiler. Bientôt, les petits cruels de son enfance évoluèrent en méthodes plus calculées. Les animaux que disparaissent autour de Greyfield n'étaient plus seulement retrouvés en fragments entiers sous la mousse, mais transportés en secret dans les bois où Timothy avait éménagé de véritables hôtels de fortune. Là ces symboles graves formaient un cercle protecteur, une frontière invisible que isolate son monde du reste de la vie. Il annotait plus la vie brusquement, il l'élongeait, la mesurait, la décomposait. Son but n'était pas la mort immédiate, mais l'observation de ce que précède. Il voulait comprendre comment la respiration se brise, comment la vision s'éteint, comment le son s'étrangle dans la gorge. À travers ces expérimentations, Illinois cherchait à inscrire ses propres lois dans la chair vivante. Ces autos étaient rudimentaires mais choices avec soin, un lame fine, de aiguilles d'herbes, de petits flacons pour reculer de liquides. Chaque geste était réfléchi, chaque incision accompagnée d'un regard attentif, comme s'il écrivait dans la peau les notes, tuiles ne cessaient de coucher sur le papier. Car Timothy consignait tout. Caches sous les lattes de son plancher, de cailloux se remplissant d'une écriture série, d'observations minutieuses décrivant ses pratiques. La durée d'un souffle retenu, le nombre de battements avant l'arrêt, les réactions de face à la privation de lumière. Il ne parlait jamais d'horreur ni de remords. Ses phrases étaient sèches, factuelles, comme le rapport d'un chercheur de tâche. Il décrivait les tremblements, les convulsions, les silences venous avec la même précision qu'un étudiant en médecine décoré en expérience. Mais lui n'apprenait pas pour soigner. Il apprenait pour posséder. Son obsession ne naissait pas d'une choléra. Jamais il n'agissait sous l'impulsion de la rage. Au contraire, son calme effrayant demeurait intact même lorsque le petit corps devant lui se débattait ou se figait. Il observait sans hausser la voix, sans trembler, patient comme un prêtre au cœur de son office. Ses éclairs reflétaient non pas la croûte mais une curiosité infinie, une conviction que la souffrance était un instrument et que le silence final, celui que sous l'ultime convulsion, avait une valeur particulière. À travers la douleur de bête, Timothy cherchait quelque chose que dépassait la simple biologie. Il cherchait un langage que seuls lui et le silence pouvaient entendre. Les cailloux qu'il accumulait n'étaient pas de simples journaux. Ils devinrent pour lui une liturgie secrète, une écriture secrète où chaque mot équivalait à une prière noire. Ses dessins représentaient de cages thoraciques ouvertes, de crânes styluses, de barres de croix. Il inventait de codes, mélangeant chiffres et symboles, comme SISES découvertes ne devaient pas être comprises du commun. Ces carnets n'étaient pas de archives, mais de grimoires, un héritage de chair tuile destiné à un futur tuile seul présentate. Dans la maison Caldwell, reine de tout cela en opérisate. Aux de sa famille, Timothy restait si fils exemplaires, si garçon que aidait sa belle-mère à ranger, que l'isait coin du fou sans faire de brute, que rassurait les plus jeunes de son regard tranquille. Son père, trop accable par son propre mutisme, voyait en lui un continuait rassurant, un fort silencieux tuile n'avait pas besoin de comprendre. Mais dans la chambre close de Timothy,
sous les planches du sol, les caillas essempléant, lords d'une science impure que personne n'aurait pu soupçonner. À l'extérieur, la forêt était désormais saturée de ses marques. Les arbres semblaient mutés par un langage étranger, un alphabet de cicatrices. Les chasseurs les regardaient parfois avec méfiance, ainsi disant que d'adolescents s'étaient amusés à vandaler sur le bois. Aucun n'y songe que derrière ces signes se cachait une logique, une carte, une organisation. Pour Timothy, chaque symbole correspondait à une étape de ses expérimentations, chaque arbre devenait un borne, un témoin muet de ses progrès. Le bois était devenu son théâtre de dissection, son temple secret, était les animaux ses fidèles sacrifices. Plus les mois passant, plus ses rituels prenaient de l'ampleur. Il ne se contentait plus d'observer les réactions physiques. Il introduisait la durée, la répétition, la variation. Il testait la résistance du souffle, laissant certains animaux suffoquer lentement tandis qu'il notait chaque changement de rythme. Il s'attardait sur la vue, recouvrant leurs yeux les exposant à la lumière crue pour enregistrer la rapidité de l'épuisement. Il observait le son, étranglant relâchant la gorge pour comprendre comment la voix s'étudiante. Chacune de ces épreuves devenait une sorte de rituel où Timothy ne cherchait pas seulement de réponses scientifiques, mais un ordre invisible, comme si derrière chaque spasme se cachait un émotif du langage secret qu'il poursuivait depuis ses naissants silencieux. Son comme était la cieli. Les autres adolescents de Greyfield riant, découvrirent maladroitement la vie. Timothy, lui, écrivait dans ses cahiers, ses mains tâches d'encre et parfois d'autres choses qu'il efficace aussitôt. Il ne prouvait pas de haine envers ce que l'entourait, seulement une indifférence totale. Leur bavardage lui paraissait creux, leur agitation inutile. Seul le silence de ses bois et de ses expériences avait de la valeur, car c'était là que la vérité se révélait, là que la chair parlait vraiment. Et la vérité qu'il croyait découvrir innovait rien de rassurant. Elle lui murmurait que le corps n'est qu'un instrument fragile, qu'il suffit de peu pour éteindre la lumière d'une existence. Elle lui apprenait que la douleur pouvait être prolongée et modulée, dirigée comme une symphonie sombre. Elle lui faisait croire qu'il tenait entre ses mains la clef d'un pouvoir ancien, celle de transformer la vie en silence. Et dans ce silence, Timothy Caldwell trouvait un paix que nul autre ne pouvait soupçonner. À Greyfield, Timothy Caldwell commença à s'entourer d'une aura singulière. On le voyait partout, discret mais présent, utile sans jamais chercher la reconnaissance. Il laissait avoir espace pour les vieux ages dont la vue faiblissait, le récitant de passages de la Bible au lieu de poèmes qu'il apprenait par cœur. Il aidait les plus jeunes à apprendre leurs lettres, posant pédiemment son doigt sur les lignes, corrigeant avec douceur leurs erreurs. À l'église, il entretenait les jardins, tailant les haies, arrachant les mauvaises herbes, agenouillé dans la terre avec une application que semblait presque prière. Ses gestes étaient mesures, son visage toujours calme, ses paroles rares mais polies. Et de tout, Illinois devenait un exemple d'obéissance et de vertu, un fils que chacun aurait aimé voir, un garçon que l'on croyait marqué par une sagesse précoce et un bon profond. Les langues du village répétaient qu'il avait l'âme d'un saint, un âme forgé dans le malheur de ses naissances. Certains disaient que son silence était la trace d'une douleur originelle, et que sa discipline venait de là. Personne ne voyait que ce silence n'était pas une blessure, mais une arme. Car derrière la façade impeccable, Timothy poursuivait une vie parallèle, plus riche, plus intime, où la bonté servait uniquement de camouflage. Dans les granges abandonnées autour de Greyfield, Illinois trouvait refuge pour ses pratiques. C.S. le délaces, encore imprégnées de l'odeur du foin pourri et du bois humide, devinrent ses sanctuaires secrets. Là derrière de portes verrouillées par de cadenas qu'il avait subtilices, Timothy disposait ses autos comme on prépare les objets d'un culte.
Les mers uses portant les traces de ses couteaux, symbols graves, croix inverses, circles completes de chiffres et denotes, and scrites à la craie. Chaque abandoned animal dans cs granges prenate l'allure d'un ritual. Il nese contentate plus d'experimenter. Il lait désormais la science et la foi dans une liturgie de ses propres invention. Car Timothy avait appris lessons de l'église. Sa voix daus, si remend entendu, si déployé dans l'ombre de granges comme un chant funèbre. Il murmurate les paroles de psalms tout en mesurant la lenteur d'un souffle interrompu. Illinois recitate les versets pendant que ses lames ouvraient la chair. Ses mains travaillant avec précision tandis que sa voix se haussait en prière. Le sacre et la croûte essentialiquant ainsi, et à travers ce mélange, Illinois donnait naissance à une nouvelle famille de religion, une religion où la souffrance n'était pas le mal mais la révélation. Les carnets il remplissait essepatissant de détails effroyables. Il notait les utilises, les durées exacts entre chaque mouvement, la manière dont les convulsions coïncidaient avec les refrains. Pour lui, ces rituals n'étaient pas du sadisme, mais une recherche de vérité. Il croyait que le silence final, ce moment où la vie assidient, était une porte. Et que pour franchir cette porte, Illinois fallait unir la rigueur de la science à la ferveur de la prière. Ses notes devinrent de formules, ses dessins de liturgies. La grange abandonnée devint son temple, et lui son officiant. Personne n'y subconnaît rien, car le masque était trop parfait. On le voyait rentrer chez lui après avoir porté de sacs de farine pour un voisin, et on le remerciait chaleureusement. On le surprenait en train d'aider un enfant à rattacher ses chaussures et on lui souriait. Sa réputation grandissait comme une forteresse, si solide que même les murmures de plus superstitieux s'y taissaient. Ses demi-frères et sœurs le voyant comme un guide patient. Les prêtres use même le félicitant pour ses dévotions. Il n'y avait aucune fissure apparente dans son visage de douceur. Pourtant, à quelques rues de là, les granges pleuraient en silence les secrets qu'elles abritaient. Les animaux disparus continuaient d'inquiéter certains villageois, mais les explications restaient banales. On accusait les renards, les chouettes, parfois même les enfants turbulents que jouaient trop près de fermes. Jamais personne n'associate ces disparitions aux garçons qui aidaient à transporter les choses d'eau à l'église. Timothy entretenait cette delight avec un soin remarquable. Il ne se contentait pas de cacher son au travail, Illinois la nourrissait de la confiance qu'il inspirait. Sa façade de vertu n'était pas un masque fragile, c'était un masque taillé dans la pierre, que personne n'aurait osé remettre en cause. Avec le temps, les rituals prirent un caractère plus organisé. Timothy fixait de heures précises pour s'y rendre aux granges, souvent à la tombée de la nuit, quand les cloches du village annonçaient la prière du soir. Ces instants devinrent pour lui de messes secrètes, de messes où il était un table de bois, l'encens l'odeur métallique du sang, et le sur le cri étrangle d'une gorge animale. À genoux, Illinois recitait les hymnes, non pas pour louer Dieu, mais pour sceller son alliance avec un silence plus ancien, plus vaste, plus implacable. Chaque cérémonie le rapprochait de ce qu'il croyait être une vérité essentielle, que la vie n'était qu'un souffle fragile suspendu dans le vide, et que lui seul, par ses expériences, pouvait en écrire le véritable langage. Et ainsi, le double visage de Timothy Caldwell s'installa dans Greyfield. D'un côté, le garçon serviable, aime, respect, que portrait l'image d'une innocence sans file. De l'autre, le prêtre d'une religion noire, officiant dans les recoins obliges, tis saint hymns et dissections dans une liturgie abominable. Plus il perfectionnate cette delight, plus il sy complaisait, jusqu'à ce que même lui n'y distinguait plus vraiment l'équal de deux visages était le véritable. Car le masque était le visage finissant toujours par s'y confondre, et Timothy Caldwell n'était plus certain d'avoir jamais été autre chose qu'un masque.
E.T. Greyfield, Endormi dans ses habitudes, ne voyait rien. La ville se briquet du visage, de l'esprit silencieux, sans jamais entendre les prières commentaient dans les granges désertes. Prières que n'étaient plus adressées au ciel, mais à si silence ancien que avait accompagné sa naissance éthique, désormais, gouvernait chacun de ses gestes. En 1867, Greyfield entra dans un air nouvel, marqué par un embarqué personne no se d'abord namer. Livre était disciple, et le printemps adissait les collines lorsque servant l'événement que allait changer pour toujours la perception tranquille du village. Un garçon de Dix Ans, Samuel Whitmore, disparut un après-midi alors qu'il revenait de porter du bois à sa grand-mère. On retrouva son chariot vide à l'orée du bois, ses empreintes s'enfonçant dans la terre encore humide, mais nul signe de lui. La nouvelle se répandit comme un feu et bientôt les cloches de l'église sonnèrent d'urgence, appelant les hommes à former des groupes de recherche. Les mères rentrèrent leurs enfants, les pères saisirent de lanternes et de chiens. Greyfield, d'ordinaire assez paisible, trembla sous l'effroi. Parmi les volontaires que s'y présentent, Timothy Caldwell fut l'un des premiers. À 15 ans à peine, Illinois offrit son aide avec un sérieux impressionnant, proposant de follow les chemins, de distribuer de l'eau, de tenir compagnie aux expériences affondres. Sa présence, étrangement, apaise certains. Sa voix calme, son regard sans agitation, inspirant une confiance que contrastait avec la panique ambiante. On le voyait soutenir la mère de Samuel, poser une main rassurante sur son épaule, lui murmure que son fils serait retrouvé, qu'il fallait garder espoir. Les habitants voyant en lui un âme déjà adulte, presque pastorale, et plus d'un essai dit que son silence n'était pas absence, mais sagesse. Mais au même instant, non loin de là, dans un grange dont la porte avait été cadenassée avec soin, Samuel reposait déjà dans un autre fourmi de silence. Son corps, lave de Touchela, avait été ouvert avec une précision que ne pouvait pas être celle d'un hazard d'un animal. Chaque tendon avait été dégagé, chaque nerf exposé, les muscles détachés comme dans les planches anatomiques que Timothy recopiait. Les os étant maintenus en place par des ficelles de fortune, le tout transforme en une sorte de tableau macabre. Le sang avait été recueilli dans de bols improvisés, certains encore tides. Sur les murs, à la craie, Timothy avait note de chiffres, de mesures exactes, la durée entre les derniers souffles, la réaction du diaphragme, le spasme de doigts. Son écriture était ferme, ordonnée, sans un retour. L'ensemble en avait rien d'une scène de rage, c'était un œuvre de méthode, une construction d'esprit. Là où le village voyait une disparition tragique, Timothy contemplait une révélation. Pour la première fois, Illinois avait franchi la limite qu'il pressentait depuis des années. Les animaux, malgré l'intensité de ses rituels, n'étaient en préparation. Ils lui avaient dans les clefs de l'endurance, du souffle, des nerfs, mais jamais la vérité entière. Samuel, lui, incarnait une complexité plus vaste. Dans le silence de la grange, Timothy s'était senti presque libre, comme si chaque incision était une prière, chaque organe un verset. Il avait mêlé ses observations scientifiques à de fragments de psaumes, salmodiant doucement tandis que ses mains travaillaient. Loin d'un meurtre, si fut pour lui un messe parfaite, une liturgie accomplie. Dans le village, on continua de chercher. On fouilla les collines, les rivières, les puits. On interrogia les voyageurs de passage, les marchands, même les plus pauvres vagabonds. Timothy, infatigable, accompagnait chaque groupe. Son endurance étonnait, il ne se plaignait pas, portrait les lanternes les plus lourdes, fialet les ronces, guidait les plus vieux. Il n'avait jamais paru aussi impliqué dans la vie collective, et les parents would more s'attaquer à ses présences comme à un bouet. Lorsque la mère, épousée, s'effondra, si fut lui que resta assis à ses côtés, lui tenant la main dans un silence que semblait plus efficace que mille paroles. Pourtant,
Chaque fois que Timothy quittate ces scenes de duel, il retournait mentalement à sa grange. Les images du corps de Samuel le poursuivaient, mais non comme un remords. Il revoit les muscles si tendres, les yeux si voilés, la cage thoracique s'élève une dernière fois. Chaque souvenir n'était pas culpabilité, mais savoir. Dans ses carnets, Illinois retranscrivait l'expérience avec une précision accrue, not at les moindres détails. Le timbre des derniers sons, la couleur du sang lorsqu'il s'éclaircissait, l'odeur que impliquait l'air. Pour lui, Samuel n'était pas une victime mais un maître involontaire. Un livre ouvert que avait enfin révèle à Timothy que les animaux n'y pouvaient enseigner. La disparition, cependant, commença à nourrir de rumeurs. Les habitants, après des jours de recherche infructueuse, craignent l'idée d'un rôdeur, d'un criminel venu de l'extérieur. Les plus superstitieux parleront d'une malédiction, rappelant des histoires anciennes où la forêt évole à les enfants. Mais jamais, pas même un seconde, en any subcana Timothy Caldwell. Comment elle aurait en pu? Sa réputation était bâtie sur l'aide, la douceur, et l'application. Il devenait presque un pilier moral dans la tragédie. Les villageois voyant en lui la preuve que, même au milieu de la douleur, la bonté subsistait. Pour Timothy, si masque était désormais plus qu'un rôle, il était assez seconde nature. Il savait exactement quand apparaître, quand hésiter, quand offrir un geste d'empathie. Il calculait ses regards, ses silences, tout en savourant, dans le secret de son esprit, la puissance qu'il avait désormais acquise. Il n'avait pas seulement pris en vie, il avait transformé une existence en œuvre. Et personne n'y voyait en lui autre chose qu'un garçon serviable. Les jours passeront. La recherche s'éteignait peu à peu, faute de preuves, faute de corps. Greyfield enterra Samuel sans cercueil, lors d'une cérémonie où l'absence passait plus lourde que la présence. Timothy était là, assis à l'avant, le visage immobile, les yeux baissés comme en prière. Plusieurs habitants remarqueront combien il paraissait compatir, combien son silence s'y confondait avec celui de la perte. En lui son courage, sa maturité son soutien. Le père de Samuel lui serra la main avec gratitude, ignorant que cette même main avait guidé la dernière respiration de son fils. Et dans la grange, Samuel demeurait, figé dans un état que Timothy seul considérait comme éternel. Les nerfs exposés, les tendons écartés, la chair découpée avec une exactitude presque chirurgicale. Pour Timothy, si n'était pas une profanation, c'était un monument, une offrande au silence original que avait vu naître. Chaque fois qu'il entrait dans ces sanctuaires, Illinois sentait l'air vibrer d'une présence invisible, comme si son œuvre avait attiré un regard ancien. Il n'était plus un simple adolescent curieux. Il devenait l'instrument d'une vérité plus vaste, un interprète du langage du corps et du silence. Ainsi s'écrivit la première disparition. Pour Greyfield, elle fut une tragédie. Pour Timothy Caldwell, elle fut une naissance. Car en Samuel Whitmore, Illinois avait trouvé le premier chapitre de son véritable livre, celui qu'il écrirait désormais non avec de l'encre seule, mais avec la chair et le souffle de vivance. Dans le silence de granges désertes, Timothy Caldwell passa un nouveau sol, plus Freud encore que tous les précédents. La disparition de Samuel avait marqué une frontière invisible qu'il franchit sans jamais revenir en arrière. Désormais, les dissections n'y suffisaient plus. La chair immobile n'y livrait qu'une partie des secrets. Ce qu'il cherchait si n'était pas seulement la structure du corps, mais la résistance de l'esprit. La douleur devenait pour lui un langage à part entière, un alphabet de convulsions et de gémissements qu'il voulait déchiffrer. Et pour cela, Illinois devait inventer. Les animaux n'y suffisaient plus depuis longtemps. Mais là où d'autres auraient cédé à la brutalité aveugle, Timothy cherchait l'ingéniosité. Il bricolait dans l'ombre, récupérant de planches, de chênes rouillés, de seaux d'eau,
de cordis tyres de firmes voisins. SES mains patients transformant CS objets ordinaires and instruments d'experimentation. Il concut de dispositifs que enitant en de piges en de armes, mais de mécanismes précis, destins non à tuer, mais à prolonger l'instant de bascule, si t entredu au le corps lut pour exister encore. L'une de SES premières inventions consistait en un planche incliné, perçu de trous pour fixer les chevaux et les poignets. NBS, un seau d'eau, renverse lentement par un système de cordis, noyé peu à peu le visage de la victime avant de se vider complètement. Timothy observait alors le retour de la respiration, les spasmes de soulagement, puis recommençait le processus. L'eau n'était pas là pour éteindre la vie, mais pour suspendre le souffle, pour faire de la respiration un monnaie rare il contrôlait. Il not et chaque tape. La couleur de lèvres, la durée de la perte de conscience, les convulsions que annonçaient le retour ou à l'extinction. A SESU, CS instance n'était pas atroces mais révélateurs. La douleur n'était pas un CRI, mais un déni. Plus tard, Illinois imagina de formes d'isolement. Dans un grenier obscur, Illinois construisit un caisse étroit, doublé de tissus pour étouffer les sons, percé de trous minuscules pour l'air. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Les victimes y restaient de heures, parfois de jours, sans lumière, sans mouvement, prisonnières d'un silence que les rendait plus charmant que ses lames. Mais Timothy n'en restait pas là. Grâce à un petit phonographe récupéré d'un voisin, Illinois introduisit dans cette obscurité de voix et de filles, de fragments de prières, de chants d'église qu'il faisait tourner en boucle. Le supplice, prive de repairs, n'entendait plus que CS murmures purs, répétitifs, jusqu'à ce qu'il se gravent dans son esprit comme une torture invisible. Timothy observait alors la dégradation mentale avec la même attention qu'il consacrait autrefois aux dissections, tremblements, cris, silence final. Pour lui, l'esprit était la chair se rejoignant dans la douleur, etc. Point de rencontre était le cœur de son étude. Chaque nouvelle expérience enrichissait ses carnets. SES notes devenant de véritables traits, classes par catégories, respiration, isolement, réactions nerveuses. Il inventait de termes, créait de graphiques, dessinait de schémas de SES machines comme un ingénieur consciencieux. SES cahiers prenaient l'allure de manuels scientifiques, mais leur sujet était trop sombre pour être montré au monde. Timothy savait que personne n'y comprendrait. Pourtant, dans son esprit, Illinois n'était pas un monstre. Il se voyait comme un pionnier, un homme qui osait explorer les frontières que la société refusait de regarder. Chaque CRI, chaque spasme, chaque silence arraché était pour lui une vérité que no livre de médecine innovate encore ose écrire. Son corps restait intact. Il pouvait passer la journée à aider un vieux à réparer une clôture, ou à lire des psaumes au chevet d'un vieillard, puis, la nuit venue, rejoindrait sa grange pour tendre ses cordis et remplir ses seaux. Il n'y voyait pas de contradiction. Pour lui, les devises s'alimentaient mutuellement. La bonne publique protégeait ses expériences, et ses expériences renforçaient son masque. Plus il plongeait dans la crowd méthodique, plus il savait sourire à la lumière du jour mais la vérité de son esprit se révélait dans ses rituels nocturnes. Car Timothy ne se contentait pas d'observer, il célèbre. Ses expériences devenaient de liturgies, et il y introduisit désormais de chants entiers, intons d'une voix basse tandis que l'eau recouvrait les visages ou que le silence enveloppait les caisses de bois. Il récitait de prières non pour apaiser, mais pour accompagner, comme un prêtre guidant un âme vers un silence final. Ses carnets contenaient de fragments de psaumes réécrits, transformes en incantations personnelles. O Dieu n'était plus un figure de salut mais un témoin muet. Et plus il avançait, plus il ressentait que le silence n'était pas un vide, mais une présence. Chaque fois qu'une victime cessait de lutter,
chaque fois que la respiration est au que la voix est brisée, Timothy croit percevoir une densité nouvelle dans l'air, une sorte de vibration invisible. Citate c'est la tuile cherchée depuis le début, si murmure de l'extinction. Pour lui, la douleur était un instrument permettant de l'atteindre. Plus la souffrance était prolongée, plus si silence s'y faisait peur, et plus Timothy s'y persuadait d'être en communion avec quelque chose de plus grand que lui. À Greyfield, nul n'y voyait l'ombre grandissante. Les disparitions restaient rares et éparses, noyées dans des explications banales, accidents, animaux sauvages, fugues. Timothy, avec son visage de douceur, s'y trouvait toujours parmi les premiers à offrir son aide, à marcher dans les bois en lanterne à la main, à consoler les familles. Chaque larme tuile essayait, chaque main tuile serrait, lui offrait une nouvelle protection. Le monstre était le saint cohabitant dans le même corps, était le village choisissait toujours de voir le saint. Mais dans ses carnets, la vérité s'y déployait sans retenue. Les pages noircies décrivaient d'expériences où la douleur n'était plus une punition mais invariable. Ses schemas représentaient de poumons suspendus entre noyade et respiration, de orales summisses ab de chants incessants, de yabans jusque la folie. Il consignait tout, persuade chuil construisait une science nouvelle, une science que seul le silence avait mandaté. Dans la solitude de ses sanctuaires, Timothy Caldwell devint ainsi plus un adolescent curieux. Il s'y transforma en officiant d'une religion inédite, une religion où la douleur n'était pas malédiction mais révélation, où chaque gémissement offrait une mesure, et où chaque silence final confirmait son pouvoir. E.T. Greyfield, aveuglé par ses sourires calmes, continuait de éloquer comme Ellen de scenes, ignorant que sous ses visages doux, la douleur était devenue la véritable langue tuile écrivait chaque nuit dans la chair de innocence. À mesure que les saisons passaient, les disparitions de Greyfield commencèrent à dessiner une inquiétante symétrie que personne n'osait voir clairement. Ce n'était plus le hasard cruel d'un accident isolé, mais une suite étrange, rythmée par une logique invisible. Timothy Caldwell, dans l'ombre de ses granges et de forêts nocturnes, avait trouvé un nouveau ordre pour ses expériences. Elles n'y seraient plus seulement d'études de douleur au lieu de souffle, mais de franz règles sur de nombres, de phases de lune, de versets bibliques soigneusement choices. Il n'y était plus au diary d'occasions, il composite. Chaque victime devint un node dans une partition plus vaste, un piece dans un dessin que s'y déployait dans son esprit avec la précision d'un vitrail. Les carnets tuiles de simulate étaient désormais satures de chiffres et de calculs. Il n'était les cycles linéaires, les os exacts où l'ombre recouvrait le village, les chapitres de l'évangile dont il copiait les versets pour les détourner. Les disparitions survenaient toujours dans des intervalles réguliers, 7 jours, 40 jours, parfois lines avec une lune pleine ou une éclipse partielle. Les corps, lorsqu'ils étaient retrouvés, rarement, étaient toujours trop tard, semblaient arrangés dans des positions étranges, leurs bras ouverts comme un croix, leurs yeux fermes avec soin, des symboles traces attardés dans la poussière ou la cendre. Eux habitants, CS découvertes évoquant de superstitions anciennes, de malédictions, de spectres revenus hanter la terre. Mais pour Timothy, chaque détail était un briquet de plus dans l'édifice tuile construisait. Il choisissait ses versets avec minutie. Certains extraits de l'Apocalypse, d'autres de Psalms, toujours liés à la douleur, au silence, à la mort comme passage. Il les récitait à voix basse, en latin parfois, comme pour donner à ses rituals un autorite secret. Chaque victime n'était pas seulement un sujet d'expérience, mais un offrande gravée dans la chair pour illustrer un passage biblique. Ainsi, un corps suspendu rappelait le sacrifice d'Isaac, un autre, à genoux était les mains liées, imitate un prière sans fin. Timothy croit transcrire dans la chair si que les écritures innovant fait tu annoncer. Dans le village, la paix montait.
les dispersions répétées, les murmures de ce que prétendent entendre de chants nocturnes, les rumeurs d'ombres dans les bois, tout cela fit nature un climat de superstition. On parle de malédictions liées à la terre, de fantômes de anciens collines, de pax impies. Les habitants allumant de cierges à leurs fenêtres, multipliant les prières, organisant de veillées de protection. Mais jamais l'idée que Timothy Caldwell, si garçon poli, si chanteur appliqué du jour de l'église, puisse être lié à ces horreurs, any traverse vraiment les esprits. Il était trop intègre, trop attentif aux autres, trop silencieusement présent pour être soupçonné. Le contraste, en vérité, était glaçant. Car plus les rituels de Timothy s'y perfectionnant, plus son visage public s'y licite. Dans le jour, ses voix douces s'y fondaient dans les hymnes. Dans les jardins de l'église, ses mains prenaient soin de fleurs comme s'ils n'avaient jamais tenu un lame. Il savait sourire avec timidité, abaisser les yeux devant les adultes, s'y montre attentif aux enfants. Son masque n'avait jamais été aussi solide, et chaque offrande dans l'ombre n'y faisait que le renforcer. Car il comprenait désormais que l'innocence affichée n'était pas seulement un bouclier, elle faisait partie intégrante du rituel. La duplicité elle-même devenait secret. Ses carnets révélaient de plus en plus de symboles géométriques. Il traquait de cercles, de triangles, de combinaisons de chiffres autour de noms de ses victimes. Il cherchait à composer une sorte de langage ésotérique que liait le temps, les astres et la chair. Chaque mot devait sa place, et l'ensemble devait conduire à une vérité plus vaste, à une révélation encore voilée. Timothy croyait battre un livre vivant, écrit non pas avec de l'encre mais avec le sang, non pas sur du papier mais sur le tissemine du monde. Et chaque fois qu'il achevait un rituel, Illinois restait longtemps immobile devant son œuvre. Les cadavres n'y élevaient pas comme de pertes. Il les éteint de monuments, de icônes. Il les contemplait avec le reculement d'une fidélité devant un relique, cherchant dans la disposition de membres et de symboles le reflet du silence que elle accompagnait depuis sa naissance. Souvent, Illinois lui semblait que si silence s'y densifiait, il devenait presque une présence, un souffle que l'entourait et elle acceptait. Plus il avançait, plus il s'y persuadait qu'il n'était pas seul, que quelque chose observait et bénissait son œuvre. Le village, lui, sombrait peu à peu dans l'angoisse. Les veillées de prière s'y multipliant, les prêtres parlaient de ténèbres, certains enfants juraient avoir vu des silhouettes près de granges abandonnées. Les familles interdisaient les sorties nocturnes, les mères priaient plus fort. Mais derrière ces prières, une vérité plus trouble s'installait, personne n'osait nommer le mal. Les habitants préféraient croire aux fantômes aux bêtes sauvages plutôt que d'imaginer que le danger pouvait être humain, et qui pire encore, loge dans l'un de leurs. Timothy Caldwell, lui, continuait d'avancer, insipcon, sa vie publique et sa vie nocturne s'y confondant dans une harmonie perverse. Il chantait à l'église le matin et mesurait la douleur la nuit. Il consolait les vieux et œuvrait de poitrines. Il récitait les psaumes avec les fidèles et les déformait dans ses carnets taches. Son existence entière devenait un rituel, et ses victimes n'étaient plus que les pierres d'un autel invisible qu'il érigeait pas à pas. Et no à Greyfield n'y comprenait que le mal que les entourait n'y venait ni de bois, ni d'esprits, mais du garçon assis au premier rang du jour, le regard baisse, la voix douce, dont l'innocence n'était qu'un masque fécond par le silence original qu'avait marqué sa naissance. En 1868, Greyfield accueillit un visiteur inhabituel, dont la présence, discrète au début, allait pourtant provoquer les premiers craquements dans le masque impeccable de Timothy Caldwell. Le docteur Elias Harrow, médecin venu de Boston, rendait visite à un parent malade et, curieux de la petite école du village, demanda à voir les cahiers de ses élèves.
Il se disait toujours facile par la manière dont l'instruction se transmettait dans les provinces reculées. Les instituteurs, honorés par cette attention, lui présentent fièrement les travaux de leurs élèves, parmi lesquels ceux de Timothy. Harold lut les pages en silence, ses sourcils se fronçaient peu à peu. Ce n'était pas seulement de rédactions au lieu de exercices de grammaire. Entre les lignes, Illinois apricot de schemas d'organes, de notations presque cliniques, de phrases trop exactes pour un garçon de 15 ans les marges de certains devoirs portant de croquis d'oset de poumons, traces avec un main méthodique. Le docteur, habitué aux notes d'étudiants en médecine, reconnaît la précision troublante de ces regards. Il en parle brièvement à l'instituteur, lui demandant si Timothy avait accès de manuels spécialisés. Celui-ci répondit que le garçon passait beaucoup de temps à la bibliothèque et semblait d'une curiosité sans fin. On expliquait cela par un talent exceptionnel, par une intelligence rare. Mais Haro, lui, n'y peut chasser de son esprit une impression d'étrangeté. Il confia plus tard à un collègue que jamais il en avait vu un adolescent manipuler ainsi de concepts réserves à d'adultes formes. Trop précis. Trop Freud. Comme si garçon n'y décrivait pas un savoir appris, mais une pratique vécue. Pendant ces temps, dans le village, d'autres murmures naissaient. Certaines familles, en passant près de granges abandonnées, desaient percevoir une odeur insoutenable, semblable à celle de la chair pour y mêler au fer. Des putes, jadis clairs, semblaient parfois exhaler de relents étranges, au point que certains paysans refuseraient d'y pousser l'eau. On parle de bêtes mortes, de rats, de putréfaction naturelle. Mais les coïncidences devenaient trop nombreuses. Les disparitions, l'hervicie, les brutes nocturnes, une angoisse sourde s'installa, nourrissant de rumeurs de malédiction. Timothy, de son côté, continuait de porter son masque. Il aidait toujours aux jardins, lisait aux vues, chantait aux chers. Mais quelque chose, imperceptiblement, communiquait à ses fichures. Ses gestes restaient précis, ses paroles polies, mais ses parfois trahissant une fatigue étrange, comme si le poids de ses secrets devenait trop lourd. Les nudes qu'il passait à inventer, à consigner, à célébrer ses rituels, croissaient dans son visage un palleur inhabituel. Ce que le regardant attentivement pouvait sentir une tension coincée en lui, même si personne n'osait le nommer. Le docteur Haro, intrigue, demanda à rencontrer Timothy sous prétexte de le féliciter. Le garçon s'y présenta avec son calme habituel, ses réponses mesurées, ses gestes d'une politesse parfaite. Pourtant, Haro remarqua la façon dont il choisissait ses mots, comme s'il passait chaque syllabe. Lorsque la médecine évoqua les schémas anatomiques aperçus dans ses cahiers, Timothy sourit légèrement et répondit qu'il aimait simplement dessiner, que les livres d'anatomie de la bibliothèque l'avaient inspiré. Son ton était naturel, mais son regard restait fixe, trop fixe, comme s'il surveillait la réaction du médecin. Haro, trouble, s'y gardait de pousser plus loin. Mais dans son esprit, la fichure était ouverte, si garçon n'était pas seulement brillant, Illinois était anormal. Dans les rues de Greyfield, les murmures grossissaient. Les odeurs persistantes autour de granges effrayaient les passants. Certains desaient avoir vu de bougies allumées la nuit dans de les supposées vides. D'autres juraient entendre de chants lointains, comme de prières brisées par le vent. Peu osaient en parler publiquement, de peur de passer pour de faux. Mais dans les cuisines et les chambers, à voix basse, les familles répétaient ces histoires. Une atmosphère d'inquiétude s'y répandit, un père sans visage que glaçait le sang. Pour Timothy, ce climat devenait une menace. Son masque avait toujours été parfait parce qu'il s'y tenait au-dessus de tout soupçon. Mais les coïncidences, les rumeurs, les observations d'un étranger cultive, tout cela formait un toile fragile que risquait de s'y resserrer. Il redoubla alors d'efforts pour paraître irréprochable. Ses gestes d'aide s'y multiplièrent,
SES surires etain plus frequence, sa voix plus daus au sure. Mais sous cette façade, son esprit s'agitate. Il remplace SES carnets d'équations, de calculs, comme s'il cherchait à renforcer l'ordre de SES rituals. Il croyait que la rigueur le protégerait, que la symétrie de SES axe effacerait les fissures naissantes. Pourtant, dans son for intérieur, Illinois sentait le masque vibrer, comme une surface trop tendue prête à s'y rompre. La nuit, dans SES sanctuaires secrets, Illinois s'acharnait à maintenir son ordre. SES victims n'étaient plus seulement d'expériences, mais de piliers destinés à soutenir son monde intérieur que communiquait à s'y fissurer. Il recitait SES hymns plus forts, not SES observations avec une frénésie nouvelle. Mais même dans la pénombre, même dans le silence qu'il vénérate, une inquiétude le hantait, ETSISES rituals n'étaient plus suffisants. ETSI le masque, une fois brise, révélait trop tôt son œuvre encore incomplete? Ainsi, Greyfield entra dans une période de trouble. Une médecine intrigue, de odeurs inexplicables, de families murmurant de plus en plus fort. Timothy Caldwell demurate, en apparence, le même garçon pâle et pire. Mais derrière SES éclairs, la tension croissait, et chaque fissure dans son masque menaçait de devenir la file par laquelle son secret, soigneusement caché depuis tant d'années, pourrait enfin s'échapper au grand jour. L'it 1869 apporta sur Greyfield un tempête dont les anciens gardent longtemps la mémoire. Le ciel hésitait. Obscurci en plein après-midi, le vent hurlait comme un char de bêtes invisibles, et la pluie, lourde et continue, ravenait les collines, gonflait les ruisseaux, emportait les clochers. 3 jours durant, la furie du ciel s'abattait sur la petite ville. Les habitants, barricades dans leurs maisons, priant à la lueur de chandelles. Lorsque l'orage cessa enfin, le paysage semblait labouré par un main colossal. Des arbres de raisins jonchaient les routes, de toits s'étaient envols, de champs avaient été réduits à de marquages. Mais la blessure la plus profonde fut invisible au premier regard, et elle reposait dans la terre détrempée près de la propriété de Caldwell. Là, sur un terrain en pente, le sol avait cédé sous la violence de pluies. La terre, fragilise, s'était ouverte, révélant une cavité sombre que nul en avait soupçonné. Ce fut un fermier que, le premier, remarqua l'éboulement au lendemain de la tempête. Intrigue par l'odeur que s'en échappait, Illinois s'approcha, croyant trouver un animal import par les flots. Mais si tu apricot fit bonder son cœur et glauque son sang. Au cœur de la file, sous une couche de bouillie, apparaissait un main, gris, figé, presque intact malgré le temps. Le fermier recula d'horreur, puis s'appela à l'aide. Rapidement, plusieurs hommes du village accoururent, et ensemble ils dégagèrent la fosse. Ce ils mirent au jour de passer tout ce que leur esprit pouvait concevoir. Ce n'était pas un tome ordinaire, en une fosse commune née de la misère au lieu de la guerre. C'était un mise en scène. Les corps, un design, peut-être plus, étaient disposés avec une précision macabre. Certains étaient couchés sur le dos, les bras étendus, d'autres sur le côté, les membres repliés selon un angle exact. La chair dans plusieurs cas, semblait partiellement préservée. On découvrit de traces de huiles, de sels, de poudres rudimentaires destinées à ralentir la décomposition. Des muscles étaient encore visibles, tendus comme dans un leçon d'anatomie. Certains visages, souriaient fixes, avaient garde une expression muette, comme si la mort les avait surpris au milieu d'une prière silencieuse. Les habitants, penchés au-dessus de cette fosse, croyant sombrer dans un cauchemar. Jamais ils en avaient vu par horreur. Ce n'était pas le travail d'un meurtrier ordinaire, ni d'une bête sauvage. C'était un œuvre méthodique, presque scientifique, où chaque corps avait sa place comme une pièce dans un schéma invisible. Certains os avaient été dégagés de leur chair avec soin, d'autres organes semblaient extraits et replaces, comme si l'auteur avait voulu cataloguer, comprendre, ordonner. L'odeur, épaisse, suffocante, s'élevait en volutes,
Melit la pourriture et le metal, rappelant les rumeurs persistants que hantaient depuis de mois les alenters de granges. La nouvelle s'y répandit dans Greyfield avec la rapidité d'un incendie. Les cloches de l'église sonneront diels mimes, non pour célébrer un messe mais pour rassembler les habitants, habits, horrifies. Les familles venant en silence, seront leurs enfants contre elles, espérant n'y pas reconnaître dans ces cadavres les traits de leurs proches dispares. Les pleurs éclateront lorsque certains identifieront un vêtement, un bouclier de chevaux, un bague encore intact. Le village entier fut saisi d'un tremblement collectif. Ce qu'avait été jusque-là de murmures, de soupçons voiles de superstitions, prenait enfin corps. Le mal n'était pas un esprit, ni un bête. Le mal était humain, organisé, présent au carmine de leur communauté. Pourtant, aucun nom n'y fut prononcé. Les regards s'y croisant, inquiets, mais personne n'ose accuser directement. La peur paralysait les langues. Les familles évoquaient de forces occultes, une malédiction, un culte oubli. Certains parlaient de l'offre ouverte sous leurs pieds. Mais personne n'ose dire si que quelques uns commençaient à penser en silence. Tu un esprit Freud, calculateur, avait ouvert ici, et que cet esprit pouvait très bien se cacher derrière un visage connu, peut-être même familier. Timothy Caldwell, lorsque la fosse fut découverte, s'y montra parmi les premiers à rejoindre les villageois. Son visage était pâle, ses mains joints devant lui, ses yeux abaissés en signe de respect. Il resta longtemps immobile, comme absorbé par la prière, alors que tout en lui vibrait d'une satisfaction glaciale. Car cette découverte, loin de le terrifier, confirmait pour lui l'ampleur de son œuvre. Le sol avait parlé, la tempête avait dévoilé si tuile avait soigneusement caché, et désormais son projet s'imposait à l'exu de tout, mais si aucun dieu n'y pouvait deviner l'auteur. Il avait voulu ériger un hôtel invisible, voilà que la terre elle-même l'exhibait. Son comme impressionna. Alors que les familles s'y lamentaient, que certains vomissaient sous l'effet de l'odeur, Timothy gardait une continence parfaite. Il parlait peu, s'y contentait d'offrir son aide, portant de choses d'eau pour laver les corps, prêtant son épaule et ux mères épleries. Sa présence semblait presque apaisir. En lui son courage, son dévouement, son silence. Nul n'y soupçonna que si même silence avait guidé ses mains dans la préparation de chaque cadavre. Pourtant, un fisher s'ouvrit dans le village. Le docteur Hero, encore présent, observa la fosse avec un regard que les autres n'osaient pas porter. Il reconnut dans les coupes, les incisions, les préservations, un méthode. Rien ici n'était le fruit du hasard. Cela trahissait un savoir rudimentaire, certes, mais déjà technique, empreint d'un esprit scientifique. Et lorsque s'y poseront sur Timothy, immobile, pieux, trop parfait dans sa sérénité, Illinois sentit nader en lui une suspicion qu'il n'ose exprimer. Car comment un garçon pouvait-il cacher un tel morsure? Mais comment aussi expliquer autrement la froideur d'un visage si jeune devant une abomination que faisaient chanceler les adultes? La fosse fut recouverte, les corps transportés pour recevoir un sépulture chrétien. Mais nul n'y pouvait refermer la plaie qu'elle avait ouverte dans le cœur du village. Le vent continuait de porter l'odeur sur les collines, comme pour rappeler que rien n'était effacé. Et dans les nuits que suivrent, Greyfield s'y replia sur lui-même, les portes verrouillées, les prières redoubles. Mais sous ces prières qu'avait un père nouvel, si le mal avait pu frapper ainsi, Illinois pouvait frapper encore. Timothy, de son côté, s'y sentit à la fois menace et exalte. Le masque devait rester intact, plus solide que jamais. Mais désormais, Illinois n'était plus seulement l'architecte d'un secret. Il devenait le maître d'une terreur qui enveloppait tout un village. Et cela, pour lui, était une confirmation. Son silence n'était plus un ombre. C'était une puissance. Lorsque les preuves commenceront à s'accumuler contre Timothy Caldwell, Greyfield,
déjà meurtri par la découverte de la fosse, entre dans un période d'attente glaciale. Ce fut le docteur Heroka, le premier, osa franchir la frontière entre sous qu'une et accusation. Il ressemble discrètement ses observations. Les schemas trop précis dans les cahiers, la froideur clinique avec laquelle les corps avaient été disposés, la sérénité presque inhumaine de Timothy devant l'horreur. Peu à peu, ces murmures devinrent un dossier et bientôt, les autorités feront contraintes d'agir. Lorsque la police vint chercher le garçon, Illinois n'y résista pas. Il sortit de la maison familiale les mains jointes, le visage calme, sans un émotif. Les voisins, masses dans la rue, n'y purent croire si joyeux. À l'attitude de Timothy. On s'attendait à de dénégations, à de larmes, à une défense éperdue. Il en fut rien. Assis dans le box, Illinois paraissait presque apaisé, ses yeux observant la salle comme s'il s'agissait d'une expérience supplémentaire. Sa jeunesse, son visage encore marqué par la douceur de l'adolescence, semblait démentir chaque accusation. Et pourtant, son silence, assez fixé, inspirait une inquiétude sourde. Lorsque vint son tour de s'exprimer, la salle entière s'y figia. Timothy parla d'une voix posée, sans tremblement. Il n'y a pas. Au contraire, Illinois expliqua. Il décrivait ses actes non comme de crimes, mais comme de recherches. Il parlait de comprendre la mécanique de la douleur, descendre les frontières entre vie et mort, de révéler les structures invisibles que gouvernent la chair et l'esprit. Ses mots, prononcés avec le calme d'un élève récitant un leçon, feront frissonner l'assemblée. Les jurors, incapables de concilier le visage d'un adolescent avec des téléphones discours, semblaient s'y perdre entre horreur et incrédulité. Il parla longuement de ses carnets, de ses calculs, de la précision de ses observations. Pour lui, rien n'était monstrueux, tout relevait de la logique, de la nécessité. Il compared ses dissections à celles de grands médecins que, au fil de siècles, avaient ouvert de corps pour apprendre. Il affirmait que son œuvre, bien que brutale, servirait un jour à comprendre la souffrance humaine, peut-être à la dépasser. Il parlait de don à l'humanité, diaphragme de vérité. Ses paroles étaient trop ordonnées pour sembler folles, trop calmes pour être hystériques. C'était cela que glaquait, il n'y paraissait pas de l'ire. Il croyait en si joyeux deceit. La salle, peu à peu, sombre dans une atmosphère de spectacle macabre. Certains spectateurs, fascines malgrieus, restaient suspendus à ses phrases, comme hypnotisés. Daughters pleurantes, implorant qu'on fasse taire ces garçons que osait justifier l'injustifiable. Mais Timothy, lui, n'y changeait jamais de ton. Son visage exprimait un honte, un peur, un choléra. Il parla comme s'il décrivait une expérience réussie, comme s'il partageait une découverte scientifique que, à ses yeux, avait une valeur universelle. Les juges mêmes semblaient déstabilisés. Comment condamner un adolescent que parle avec la conviction glaciale d'un érudit? Comment juger l'innocence apparente d'un visage d'enfant lorsqu'il décrivait, avec une précision implacable, les rituels qu'avaient transformé de vies en cadavres? Le contraste devenait insupportable. Plus Timothy expliquait, plus la confusion grandissait. Était-il un monstre conscient de ses actes, ou une aberration de la nature, dépourvu de remords parce qu'il n'y comprenait pas le mal? La défense tentait de plater la folie, arguant que son esprit n'avait jamais connu la lumière de la raison. Mais ses propres mots contredisaient cet argument. Timothy n'y divaguait pas. Il organisait. Il justifiait. Il enseignait. Et cela troublait bien plus que la folie. Car la folie, on pouvait l'enfermer dans un asile, l'excuser par la maladie. Mais un esprit froid, logique, convaincu de son bien-fond, était plus dangereux encore. Au fil de audiences, la salle devint un théâtre d'épouvante. Les familles de victimes criaient leur douleur,
les avocats débattants de sa responsabilité, les prêtres évoquant Satan lui-même. Mais au milieu de ces tumultes, Timothy demeurait implacable. Jamais une larme, jamais un aveu de culpabilité. Seulement d'explications, méthodiques, presque pédagogiques, sur ce qu'il appelait ses travaux. Sa voix douce devenait une arme plus tranchante qu'un n'importe quel lame. Les jurors, infirmes dans le rôle, vacillant. Certains d'essayant en prive les innocents plus croire son regard, de peur d'y voir un reflet de vérité. Daughters, horrifies, voulaient la peine maximale, un châtiment exemplaire. Mais aucun n'y pouvait tenir que ce procès avait cessé d'être une simple affaire judiciaire. Il était devenu un miroir où chacun voyait s'y refléter la fragilité de certitudes humaines. La jeunesse n'est pas toujours innocente, le silence n'est pas toujours paisible, et parfois, le visage le plus du cache et l'abîme le plus noir. Lorsque Timothy y termine l'un de ses témoignages, un silence épais envahit la salle. Même le grincement de banques était idiot. Tout fixant ce garçon que, les mains croisées devant lui, regardait le tribunal avec la sérénité d'un moine. Il n'y souriait pas, n'y tremblait pas. Il attendait simplement, comme si la suite lui importait peu. Car au fond, tu il fut condamné au Yunnan, Illinois avec des gagnes, il avait force de hommes, de femmes, de jurors, à contempler son œuvre, à entendre ses logiques, à reconnaître l'existence d'un silence que dépassait toute morale. Et tandis que le juge annonçait l'adjournement de l'audience, le murmure monta parmi les spectateurs, certains desseant avoir vu le mal incarné, d'autres un esprit de trac, d'autres encore un prophète inverse. Mais tout, sans exception, sortirent de la salle avec une certitude glaciale. Jamais plus ils n'y pourraient regarder un visage d'enfant sans se demander quelles ténèbres pouvaient s'y cacher. Timothy Caldwell n'y vécut pas longtemps après son procès. Enfermé dans une institution d'état, dans un aile réservé aux criminels jugés trop jeunes pour la pendaison, Illinois s'éteignait avant même d'atteindre ses 20 ans. Sa santé, fragile depuis l'enfance, céda sous le poids de nuits sans sommeil, de la nourriture rationnée, et de mers froides où la lumière n'y pénétrait à travers de bureaux étroits. On trouva son corps un matin d'hiver, calme, immobile, ses yeux verts fixant le plafond comme s'il observait encore quelque motif invisible. Aucun cri, aucune lutte. Simplement un silence définitif, en accord avec celui qu'avait marqué sa naissance. Pour le personnel, ce fut un soulagement. Pour Grayfield, une délivrance. Mais si en était une apparence. Car Timothy n'y laissait pas derrière lui seulement un cadavre. Ses carnets, empiles et confisques au moment de son arrestation, reposant dans des coffres de fer, celles par les autorités. Ces pages, saturés de dessins, de chiffres et de descriptions, constituant un archive de l'horreur et de la méthode. Les fonctionnaires que les avaient parcourus brièvement lors de l'enquête avaient refusé d'en publier le contenu. Trop dérangeant, trop incomprehensible. On craignait que leur diffusion en attire les esprits faibles, que ces écrits n'y deviennent un modèle de perversion intellectuelle. Alors, on les enterra à leur manière, non dans la terre, mais dans les tiroirs obscurs d'une administration que préférait oublier. Le village de Grayfield tenta, lui aussi, d'étouffer ses mémoires. Les habitants évitaient de prononcer son nom, comme si le silence pouvait suffire à effacer l'ombre. Les familles indélites s'y murent dans un délire muet, et peu à peu, le récit s'y transforma en rumeur, plus en murmure, plus en une absence volontaire. Les générations suivantes entendirent seulement de fragments, de avertissements vagues, de prières prononcées sans explication. Timothy devint une cicatrice cachée sous les vêtements de la communauté. Pourtant, cette cicatrice féconda son avenir. Dans les années que suivirent, Grayfield adopta de règles discrètes, presque invisibles, mais lourdes de signification. Les enfants furent surveillés plus attentivement. Leur travail fut limité, leur santé mentale, jusque-là ignorée, devint un sujet de préoccupation.
Les écoles instaurent de règlements contre l'isolement, exigent de maîtres tuile les remarquent non seulement les résultats, mais aussi les silences prolongs, les comportements étranges. Les médecins, sous l'influence de l'affaire Caldwell, plaident pour des chartes éthiques plus stricts, l'expérimentation, même sur les animaux, fut encadrée. La communauté religieuse, elle, renforce ses sermons contre la curiosité dévoyée, assimilant l'intellect sans guide spirituel à un abîme au pavé et singulaire elle-même. Ainsi dans l'ombre du scandale, n'accourent de mesures que, sans jamais citer Timothy, portant l'empreinte de son existence. Mais la mémoire, s'il peut être dissimulé, n'y disparaît jamais complètement. Les journaux de Timothy resteront infirmes pendant de décennies, conserves comme un relique maudit dont on n'y savait que faire. Ce n'est tué la fin du siècle, lorsqu'elle a entrepris de revoir ses archives judiciaires, qu'on les redécouvert. Les pages jaunes, portant encore l'odeur acre de l'encre et de substances chimiques tuiles utilisées. Les dessins, méticuleux, représentant de corps, de organes, de positions rituelles. Les phrases, écrites dans un main netty, décrivant non seulement les expériences, mais aussi les sensations du silence, les visions tuiles de se percevoir dans les moments où la souffrance atteignait son apogée. Les enquêteurs modernes, médecins et psychologues, feront cesser de stupeur. Ce n'était pas le délire incohérent d'un faux. C'était un langage structure, une logique glaciale, où chaque acte était relié à un schème plus vaste. On tentait d'analyser ces carnets comme on analyse un code. Certains y virent la trace d'une psychose obsessionnelle, d'autres une intelligence détournée, prisonnière de compulsions morbides. Mais aucun diagnostic n'y peut expliquer complètement l'ampleur de ses pensées. Les psychiatres reconnaissaient un rigueur inhabituel pour un adolescent, une absence totale d'affect, un regard sur elle humain réduit à de fragments de chair et de chiffres. Ce que occupait à la science, c'était l'origine de ces regards. Comment un enfant, privé de langage au moment de sa naissance, avait-il bâti un univers aussi ordonné autour du vide? Pourquoi ces silences avait-il produit une architecture de crowd au lieu d'un simple mutisme? Les réponses demeurent insaisissables. Au fil du temps, ces carnets furent étudiés par des universitaires, puis par des criminologues, puis par des historiens de la médecine. Chacun y projetait sa propre grille de lecture, certains y voyant le premier témoignage d'une psychopathie pure, d'autres un exemple extrême de l'absence d'empathie humaine. Mais tout convenant d'une chose, les pages de Timothy n'y ressemblaient à rien de connu. Elles étaient trop jeunes pour être le fruit d'une formation, trop claires pour être le produit d'un délire. Elles formaient un énigme, une aberration. Greyfield, quant à elle, continua de porter son secret à demi-moti. Les générations suivantes grandirent avec des avertissements implicites. Any jamais se laisser séduire par un visage trop calme, any jamais ignore les signes du silence. Dans certaines familles, on racontait aux enfants que le mal peut chanter au cher, au lieu que les yeux peuvent cacher un gouffre. Les mots changeant, les détails assez prudents, mais l'avertissement persistait. Timothy était devenu un spectre social, non pas un fantôme errant dans les bois, mais un ombre dans l'éducation, un lequin transmis sans être expliqué. Lorsque bien des années plus tard, ses carnets furent enfin publiés partiellement, les réactions furent violentes. Certains y voyant un trésor de compréhension pour la science criminelle. D'autres dénonçaient un blasphème, un danger pour l'équilibre moral. Les passages décrivant ses rituels, la manière dont il associate les phases de la lune, les versets bibliques et les souffrances infligées, furent les plus comments. On y décelait une tentative de donner un sens métaphysique à la croûte, de transformer la douleur en langage sacré. Des théologiens affirmeront qu'il avait détourné les écritures pour battre en liturgie inversée. Des scientifiques, hésitant à parler de religion au lieu de délire, ils y voyant plutôt un creed d'ordre dans un univers percu comme chaos. Ainsi,
Timothy Caldwell devint un figure paradoxale, un enfant monstre que l'histoire préférée oublier, mais dont les écrits for qu'ayant à se souvenir. Sa mort précoce aurait dû clore le chapitre. Au contraire, elle ouvrit un débat sans fin. Comment la société fabrique-t-elle ces ombres? Peut-on expliquer le mal par la biologie, par l'éducation, par la solitude? Ou existe-t-il, derrière certains visages, une nature innommable, irréductible, qui échappe à toute science? Ce que trouble le plus, c'est son absence de haine. Ses carnes n'y contiennent aucun cri de vengeance, aucune rancune contre le monde. Pas de choléra, pas de peur. Seulement de observations, de notes, de chiffres, de prières murmurées au milieu de dissections. Cette absence d'émotion, plus que la violence de actes, demeure l'énigme ultime. Comme si Timothy n'avait jamais été un être humain au sens ordinaire, mais un témoin d'autre chose, une logique étrangère, une intelligence détachée, un silence incarne. Les archives de Greyfield, longtemps tenues sous ciel, portent encore la trace de cette histoire. Dans les musées, on évoque parfois son nom comme une curiosité morbide, une légende locale. Mais pour les chercheurs que planent dans ses carnets, l'impression demeure la même. Rien n'explique pourquoi, parmi les enfants de ces villages, un seul porte en lui l'ombre de cette froideur. Rien n'y justifie pourquoi la mort de sa mère, son premier souffle absent, devenait la matrice d'une telle croûte. Et peut-être est-ce là, au fond, l'héritage de Timothy Caldwell. Non pas seulement les victimes tuées les derrière lui, ni même les lois silencieuses adoptées pour prévenir d'autres horreurs. Mais l'interrogation tuée l'aiguille aux siècles, tu sais que le mal, lorsqu'il n'y n'aurait pas de haine mais d'un besoin d'ordre? Que signifie l'innocence, lorsqu'un visage d'enfant peut cacher une logique plus impitoyable que celle de bureaux adultes? Et surtout, que reste-t-il du silence, lorsqu'il devient la source d'un langage que la science, encore aujourd'hui, peine à déchiffrer? Dans la terre de Greyfield, les tombes ont été recouvertes de fleurs, les granges détruites, les familles dispersées. Mais dans les bibliothèques universitaires, derrière de vitrines scellées, les carnets de Timothy Caldwell continuent d'attirer les regards. Chaque génération de chercheurs y trouve un nouvel énigme, un nouvel père. Et chaque lecteur, en refermant ces pages, comprend que le silence n'est jamais pris fin. ILSS simplement transmis, comme un héritage invisible, prêt à réapparaître sous d'autres formes, dans d'autres visages. Ainsi, Timothy Caldwell meurt encore à chaque lecture, et renaît en même temps, à chaque esprit que ose contempler son œuvre. Le silence tué apporte au monde n'est pas seulement celui d'un enfant naissant CRI. C'est celui que nous portons tous en nous, si gouffre muet que la société redoute de regarder en face. Son héritage est un ombre, et cette ombre, malgré les lois, malgré la mémoire infâme, continue de nous suivre.